My first question is like, what is cloud? In the session la, all you gonna get answer about this question. Cloud na என்னங்கிறது, like this is a buzzword. All we know about this is a fancy technology, because ஏதாவது like cloud engineer or cloud developer, DevOps engineer, இந்த மாதிரி buzzword எல்லாமே like this is a like trend. எப்படி artificial intelligence boom ஆச்சோ அதே மாதிரி இந்த cloudங்கிற keyword வந்து இட்ஸ் லைக் a very big craziest sound. ஓகேவா? ஸோ இந்த செஷன் முடியறதுக்குள்ள you will get answer to this question, what is cloud. ஓகேவா? Shall we start? You guys like check the chats da, dudes. Please check the chats, and if any queries means please let me Yeah, know, sure, because Rishi. yeah. So before jumping into cloud, let me ask you a question: how a website is working. This is the answer. Like I displayed all the answers here, but I'm just asking you a question, and let me see the chat itself. From your perspective, உங்களோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல ஒரு வெப்சைட்னா அது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு உங்க பெர்ஸ்பெக்டிவ் என்ன நினைக்கிறீங்க? Okay, sorry, let me start. Record. Okay, it's record started. Okay. So உங்க பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல, from your perspective, what is like how a website is working? Any idea? Because I already show you the answer. Okay. Any idea how a website is working? Like we are in the website, right? Guys, are you there? One of the virtual storage. One of the virtual storage. Okay, I accept, because it contains databases, right? Okay. See, uh, ஒரு வெப்சைட் இருக்குன்னா, ஸோ ஒரு client machine இருக்கும், as well as there is a server. So from client itself we will give a request to the server with the help of network, whether it is an internet or local network. Okay, so this is how a website is working. ஒரு client machineல இருந்து ஒரு serverக்கு, because in the server, take this as a server, இந்த சர்வருக்கு வந்து ஒரு வெப் அப்ளிகேஷன் ஒன்று நான் ஆல்ரெடி கான்ஃபிகர் பண்ணிட்டேன் இந்த சர்வரில். Let us assume a Tamil Rockers website or something like no Tamil Rockers, a Google Developers Group website. I have hosted a Google Developers Group website in this server, and this is the client server, which is my machine, computer or laptop or mobile. So from here, I'm giving a specific URL to access this website. ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்சைட், அந்த வெப்சைட் ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு each and every website is having domain and URL, right? I hope already you know about that. In case you are not aware of that, means we'll explain you in the at the last. Okay, so ஒவ்வொரு கான்ஃபிகரேஷனுக்கும் ஒவ்வொரு வெப்சைட்டுக்கும் there is a certain URL. So I'm giving a request, I'm accessing that request with the help of internet, and this internet will fetch the details. It will ask the server to give the details from the respective user to the client. This is the working model of a website. என்னன்னா கிளைண்ட்ல இருந்து இன்டர்நெட் மூலியமா கூகுள் டெவலப்பர்ஸ் குரூப் வெப்சைட்டை ஆக்சஸ் பண்ண போறேன். அந்த யூஆர்எல் கிளிக் பண்ணும்பொழுது என்ன நடக்கும்னா, லைக் கிளைண்ட்ல இருந்து ஒரு ரெக்வஸ்ட் சர்வருக்கு புஷ் பண்ணும். அந்த ரெக்வஸ்ட் வந்து ஓகே அக்செப்ட் ஆச்சு அப்படின்னா, இட் வில் சென்ட் another response to the network. Via that network we will get answers like Google Developers Group website. Like that we can able to load that website in our client machine. This is the working model of a website. Do you have any like queries about this? இது கிளியரா? ஏன்னா வெப்சைட் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டா தான் நெக்ஸ்ட் மூவ் பண்ண முடியும். ஏன்னா this is a basic session. Another disclaimer, this is a beginner one, so not an intermediate or advanced level. So இது உங்களுக்கு கிளியர்னா we can move. Okay, clear. ஒரு வெப்சைட் எப்படி ஒர்க் ஆகுது? client will give a request via network, அது இன்டர்நெட்டாகவும் இருக்கலாம் as well as local network-ஆகவும் இருக்கலாம், and it will hit the server, and the server will respond again back to the client via network. Okay, this is the concept of a website which is hosted in a server. Okay, let me continue. Okay, actually என்னன்னா, this is a like ஒரு chart diagram. See, இந்த டைம் ஸ்டாம்ப்ல இந்த சர்வர் லோடு இந்த கிராஃப்ல இருக்கு. ஓகேவா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், let me give you one. I am a shop owner. Okay, I have an e-commerce website. ஓகேவா? I'm an Amazon owner. நான் Amazon வந்து ஷாப்பிங் வெப்சைட் வச்சிருக்கேன் அமேசான்ல. இல்லை நான் தான் அமேசான் ஹோஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க.
ஸோ லைக் இதுதான் வந்து இந்த டைம் ஸ்டாம்ப். இது வந்து ஒரு 7 டேஸ்க்கான லைக் அஸ்யூம் தட் திஸ் சார்ட் இஸ் ஃபார் 7 டேஸ் அனாலிசிஸ் ஃபார் அ சர்வர் லோட். ஓகே. என்னன்னா நான் வந்து ஆஃபர்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கும் பொழுது தெர் இஸ் அ சடன் ஸ்பைக். என்னன்னா பிக் பில்லியன் டேஸ் ஆஃபர். ஸோ அந்த மாதிரி பீக் டைம், ஏதாவது ஹாலிடேஸ் ஆஃபர் ஆர் ஃபெஸ்டிவல் ஆஃபர்ஸ், அந்த டைம்ல நிறைய யூசர்ஸ் பை பண்றாங்களோ இல்லையோ, தே ஜஸ்ட் விசிட் என்ன ஆஃபர்ஸ் ஓடிட்டு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அவங்க அட்லீஸ்ட் பார்க்க வருவாங்க. கரெக்டா? அமே கரெக்ட்? நம்ம பார்க்க போவோம்ல, அமே கரெக்ட்? இப்போ அமேசான்ல ஒரு ஒரு ஆஃபர் 50% ஆஃப் அந்த மாதிரி போட்டா எல்லாருமே அட்லீஸ்ட் வாங்குறோம் வாங்கலே டசன்ட் மேட்டர், பட் அட்லீஸ்ட் வி விசிட் ஒன்ஸ். ஓகே. ஸோ அந்த மாதிரி வி ஆர் விசிட்டிங் வெப்சைட்ஸ் ஆர் அன் வெப் அப்ளிகேஷன். ஸோ அஸ்யூம் தட் திஸ் இஸ் த டைம் ஸ்டாம்ப் ஆஃப் அ 7 days for the Amazon shopping website and this is the server load. இந்த சார்ட் தான் சர்வர் லோட். இங்கே வந்து என்னன்னா நான் வந்து இப்போ அமேசான் இல்லை, கொஞ்சம் லைக் கொஞ்சம் பழைய காலம், லெட் மீ அஸ்யூம் லைக் 2005ல இருக்கும். ஐ ஹாவ் அ ஓன் இ காமர்ஸ் வெப்சைட். ஐ ஹாவ் பை நான் ஒரு சின்ன ஒரு சர்வர் வாங்கி ஐ ஹாவ் பில்ட் அ சர்வர் இன்சைட் மை ரூம் அண்ட் ஐ ஹாவ் கான்ஃபிகர்ட் சம் இ காமர்ஸ் வெப்சைட் இன்சைட் தட் சர்வர் ஃபார் லைக் எப்படி சொல்கிறது, ஒரு க்ராசரி ஐட்டம்ஸ் விற்கிறதுக்கு நான் ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் வச்சுருக்கேன். வீட்லேயே ஒரு சர்வர்ஸ் வச்சுருக்கேன். இந்த 7 டேஸில் நான் வந்து 7th டே அன்னைக்கு நான் ஒரு பெரிய ஆஃபர் தரேன், 50% ஆஃப். என்னோட வெப்சைட்டில் வந்து நீங்கள் க்ராசரிஸ் வாங்கும் பொழுது அந்த டோட்டல் பில்லில் 50% ஆஃபர் தரேன். ஆஸ் யூஷுவல் அமேசானுக்கு நான் சொன்ன மாதிரி இந்த டிராஃபிக் வந்து என் வெப்சைட்டுக்கும் வருவான். அஸ்யூம் தட் வி ஆர் இன் 2005. ஓகே. அப்போ என்ன ஆகும், லோடு ஏறும் சர்வரில். யூசர்ஸ் ஏற ஏற லோடு ஏறும். ஒரு சர்டைன் ஸ்டேஜில் என்ன ஆகும்னா பீக் ஆகும், சர்வர் தாங்காது. ஏன்னா நிறைய லோட் வரும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒவ்வொரு சர்வருக்கும் ஒவ்வொரு கேப்பபிலிட்டிஸ் இருக்கும் டியூ டு தட் ரெஸ்பெக்டிவ் கான்ஃபிகரேஷன்ஸ். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சர்வர் வந்து 16 GB ரேம் அந்த மாதிரி ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது எந்த அளவுக்கு லோடு கன்சியூம் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு கன்சியூம் பண்ணும். இப்போ அது தாண்டின லோடு போகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கலி த சர்வர் வில் கிராஷ். த வெப்சைட் வந்து அன்ரீச்சபிள் ஆகிடும், ரீச்சபிளாக இருக்காது. ஓகேவா? நான் சொல்கிற கொஷினுக்கு நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணுறீங்களா? இன்கேஸ் ஒரு லோட் வந்து ஒரு சர்வரில் அதிகமாகிடுச்சு, அதை லிமிட்டை தாண்டி போயிட்டு வி ஆர் கெட்டிங் மல்டிபிள் சர்வீஸ் ரெக்வஸ்ட் இன் த சர்வர் மீன்ஸ் த சர்வர் வில் கிராஷ் பிகாஸ் டியூ டு தட் ஓவர்லோட். ஓகேவா? எஸ். ஓகே. ஸோ அப்போ என்ன நான் பண்ணுறேன்னா லைக் இதை நான் வந்து சால்வ் பண்ணுறதுக்கு, ஸோ டு சால்வ் திஸ் இஷ்யூ வாட் ஐ நீட் டு டூ இஸ் ஐ நீட் டு பை அன் அனதர் சர்வர். நான் போயிட்டு ஸ்டோர் போயிட்டு ஐ நீட் டு பை அன் அனதர் சர்வர் வாங்கிட்டு நான் வீட்டுக்கு வந்து திரும்ப என் ரூம் பக்கத்தில் என்னோட ரேக் பக்கத்தில் ஐ நீட் டு கான்ஃபிகர் தட் சர்வர் ஆஸ் சேம் ஆஸ் த ஓல்டு ஒன். நான் முன்னாடி வச்சிருந்த கான்ஃபிகரேஷன் மாதிரியே அந்த சர்வருக்கும் அந்தந்த நெட்ஒர்க் கான்ஃபிகரேஷன்ஸ்லாம் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு நான் என்ன டொமைன் வச்சுருக்கேன் இந்த டொமைன்லாம் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த அப்ளிகேஷனோட நான் மேர்ஜ் பண்ணி அதை நான் திரும்ப சர்வரில் லைவ் ஆக்கணும். இட் வில் ப்ராபப்ளி டேக் அரவுண்ட் 5 to 6 hours டு செட்டப். அப்போ நான் போய் வாங்கிட்டு வர்றது அதெல்லாம் சேர்த்தா கண்டிப்பாக ஒரு நாள் ஆகிடும். நான் 50% ஆஃபர் தரேன். ஆஃபர் தந்ததும் நிறையா பேர் என்னோடய வெப்சைட்டை பார்க்க வந்துடுறான். நான் வந்து சர்வர் தான் வாங்கி வச்சுருக்கேன். ஒரு 16 GB வேணாம், ஒரு 8 GB ரேம் வச்சு ஒரு CPU இருக்குது என்கிட்ட. நான் அதை தான் சர்வராக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். எனக்கு வந்து லோடு அதிகமாகவும் நான் போயிட்டு கடைக்கு போயிட்டு இன்னொரு 8 GB ரேம் சர்வர் வாங்கி அதை இந்த சர்வர் பக்கத்தில் வச்சு நெட்ஒர்க் கான்ஃபிகரேஷன்ஸ்லாம் பண்ணி இந்த அப்ளிகேஷன்ஸை டெப்ளாய் பண்ணி திரும்ப நான் கொண்டு வரதுக்கு ஆல்மோஸ்ட் எனக்கு 1 day ஆகிடும். கரெக்டா? கரெக்டா? am I right? Did you get my point? Correct. Thank you brother. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இதில் வந்து என்னென்னா எனக்கு அந்த ஆஃபர் கொடுத்த டைமும் வேஸ்ட்டு. ஏன்னா 1 day போயிடுச்சு, டைம் வேஸ்ட்டு, எனர்ஜி வேஸ்ட்டு. ஓகேவா? இப்போ நான் வாங்கிடுறேன். அனதர் கொஷின் உங்ககிட்ட நான் தரேன், யூ ஜஸ்ட் ஆன்சர் வயா சாட். ஓகே. இப்போ நான் வாங்கிடுறேன், ஐ கேன் ஏபிள் டு மேனேஜ் தட் லோடு. ஒரு 1000 பேர் உள்ளே வரான். 1000 பேர் என்னால் முன்னாடி 500 பேர் பிகாஸ் ஐ ஹாவ் an 8 GB ரேம். in that 8 GB RAM the capability of that server is to get respond to 500 server request. ஒரு 500 பேருக்கு அது ரெஸ்பாண்ட் பண்ண முடிஞ்சு. நான் இப்போ இந்த லோட் அதிகமானனால ஐ பை அ நியூ சர்வர்
இப்போ 1000 ரெக்வஸ்ட் வரைக்கும் என்னால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியுது. ஸோ சர்வர்க்குள்ள 100 1000 பேருக்குள்ள வர முடியுது அட் டைம்ல. ஓகேவா? நான் வாங்கி செட் பண்ணிட்டேன். ஒன் டே வேஸ்ட் ஆச்சு. காஸ்ட் வேஸ்ட், டைம் வேஸ்ட், எல்லாம் வேஸ்ட். பட் ஸ்டில் ஐ கேன் மேனேஜ்ங்கிற மாதிரி. என்னன்னா சர்வர் திரும்ப லைவ் ஆயிடுச்சு. திரும்ப அந்த ஆஃபர்ஸ் ஓடிட்டு இருக்கு. ஒன் டே வேஸ்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம். ஓகே. அந்த அந்த ஆஃபர் என்கிட்ட முடிஞ்சிடுது. ஓகேவா? ஜஸ்ட் லிசன். அந்த ஆஃபர் என்கிட்ட முடிஞ்சிடுச்சு. ஐ எம் ஜஸ்ட் கமிங் பேக் டு நார்மல். இந்த ஆஃபர்ஸும் என்னோட வெப்சைட்ல நான் போடல. திரும்ப என்ன ஆகுது, இந்த சார்ட் திரும்ப குறையுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த ஸ்டேஜுக்கு வந்துருது. ஓகேவா? என்னன்னா ஆஸ் யூஷுவல் ஃபார் அ டே ஒரு 10 to 20 மெம்பர்ஸ் தான் பார்க்குறாங்க ஃபார் அ டே. ஓகேவா? பட் தட் மேக்ஸிமம் கேப்பபிலிட்டி இஸ் 1000 வியூஸ்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? 1000 வியூஸ் இருக்கு. ஃபார் அ டே வந்து என்னன்னா ஒரு 20 மெம்பர்ஸ் ஆஃப்டர் தட் டிஸ்கவுண்ட் வந்து என்னன்னா 20 மெம்பர்ஸ் பார்க்குறாங்க. எனக்கு அப்போ அவ்வளோ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் தேவையா? எனக்கு அவ்வளோ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் தேவையா ஃபார் 20 மெம்பர்ஸ்? அப்போ என்னோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் என்னாச்சு? வேஸ்ட். என்னோட டைம் என்னாச்சு? வேஸ்ட். எல்லாமே எல்லாமே வேஸ்ட். அக்செப்ட் பண்றீங்களா? ஆனா எனக்கு அந்த ஒரு நாளைக்கு எனக்கு அந்த 1000 மெம்பர்ஸ் வரக்கூடிய டைம்ல நான் ஒரு சர்வர் வாங்குறேன். ஐ ஜஸ்ட் கான்ஃபிகர் தட் as same as the old one and I bring that in live. After that discount it come back to normal. 20 மெம்பர்ஸ் தான் விசிட் பண்றான்னு வச்சுக்கோ. டோட்டல் வேஸ்ட். என்னோட பிசினஸே லாஸ். கரெக்டா? Did you agree that? Did you agree that? Correct. ஸோ இதுதான் இந்த பீக் லோட். அதாவது லைக் இந்த பீக் லோட் வந்து என்னன்னா ஒரு சர்டைன் லிமிட் மேக்ஸிமைசேஷனுக்கு அப்புறமும் வந்து ஒரு சர்வர் ஆக்சஸ் பண்ணணும்னா இந்த பீக் லோட் தாண்டுச்சுன்னா we need to buy another server. ஓகேவா? கொஞ்சம் ஹிஸ்ட்ரி. அதாவது நம்ம இப்போ 2005ல இருக்கோமா? இப்போ இந்த ஹிஸ்ட்ரியை பார்ப்போம். இந்த எப்படி இந்த cloud கான்செப்ட் வந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ லெட் வி see the history. How come the cloud is come to the market? Okay. The first thing is on premises. On premises word already எல்லாத்துக்கும் பழக்கப்பட்ட வேர்டா இருக்கும். கரெக்டா? ஸ்கூல்ல பிரமிஸை விட்டு வெளியில போன யூ வில் கெட் பனிஷ்மெண்ட். ஸ்கூல் டைம்ல பிரமிஸை விட்டு வெளில போகக்கூடாது. கேட்டிருக்கோமா? சி லைக் மேக் திஸ் ஈவன் மோர் ஃபன். ஓகே, டெஃபினட்டா இந்த என்விரான்மெண்ட் விட்டு கரெக்ட். ஸோ இந்த என்விரான்மெண்ட் விட்டு வெளில போனோன்னா இந்த பனிஷ்மெண்ட். இந்த ப்ரெமிசஸ்ங்கிறது என்னன்னா லைக் வாட் ஐ டிட் பிஃபோர். திஸ் இஸ் தட் ஆன் ப்ரெமிசஸ். ஆன் ப்ரெமிசஸ் இன் சென்ஸ் லைக் for my application I need to build the entire server environment. ஓகேவா? ஸோ என்னோட என்விரான்மெண்ட்குள்ள நானே வந்து ஒரு சர்வர் வாங்கி பில்ட் பண்ணி கான்ஃபிகரேஷன் பண்ணி 24/7 பவர் சப்ளை கொடுத்து அதை ஹீட் ஆகாமல் மெயின்டைன் பண்ணி. ஏன்னா பிகாஸ் சர்வர்ஸ் ஹீட் ஆகும்பொழுது we need to maintain in a certain temperature, right? ஸோ என்னோட ப்ரமிசஸ்குள்ளேயே நானே ஒவ்வொரு ஹார்ட்வேர் வாங்கி கேபிள்ஸ் வாங்கி இதெல்லாம் கொஞ்சம் நெட்வொர்க்கிங்குள்ளே போகும். பட் நான் அவ்வளோ டீப்பாக போக விரும்பலை பிகாஸ் ஆஸ் இட் இஸ் அ பிகினர் ட்ராக். நெட்வொர்க்கிங்குள்ளே டீப்பாக போக விரும்பலை. பட் ஒரு சர்வர் ரூம் வேணும். இப்போ நான் ஒரு ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி வச்சிருக்கேன். ஏன்னா நான் இ-காமர்ஸ் இல்லாமல் திங்க் நான் ஒரு ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி வச்சிருக்கேன். அதில் ஒரு அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ணுறேன்னா ஒரு 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 ரேக் சர்வர் வாங்கி நான் அதை மெயின்டைன் பண்ணி, ஏன்னா சர்வர் டவுன் ஆகக்கூடாதுன்னா யூபிஎஸ் கனெக்ஷன் கொடுத்து அதுக்கு ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு ஏசி மாட்டி இந்த டெம்பரேச்சரில் மெயின்டைன் பண்ணணும். கரண்ட் வந்தாலும் போனாலும் அது வந்து அன்இன்டரப்டட் எலக்ட்ரிசிட்டி அதுக்கு வர மாதிரி. ஸோ எல்லா கேபிள்ஸ்லாம் செலவு பண்ணிட்டு we need to set up something. ஸோ முன்னாடி பிஃபோர் கிளவுட் அவங்க என்ன யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா இந்த ஆன் ப்ரெமிசஸ் தான். ஆன் ப்ரெமிசஸ் இஸ் நத்திங் பட் பில்டிங் தேர் ஓன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். ஓகே, அதுதான் ஆன் ப்ரெமிசஸ். இப்போ நான் சொன்னேன்ல இந்த ஆஃபர் நடந்துட்டு இருக்கும் பொழுது ஐ பை அனதர் 8 GB ரேம் ஆஃப் சர்வர் அண்ட் ஐ ஹாவ் கான்ஃபிகர் தட். அதுதான் ஆன் ப்ரெமிஸ். என்னோட ப்ரெமிசஸ்க்குள்ள நானே பில்ட் பண்ண சர்வர் அது. அதுக்கு கரண்ட் வந்து 24/7 கொடுத்து அது ப்ராப்பர் டெம்பரேச்சர்ல மெயின்டைன் பண்ணிட்டு திஸ் இஸ் வாட். இதுதான் ஆன் ப்ரெமிசஸ். என்னோட அப்ளிகேஷனுக்கு நானே கிரியேட் பண்ற இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். திஸ் இஸ் ஆன் ப்ரெமிசஸ். கிளவுட் வரதுக்கு முன்னாடி எல்லா கம்பெனிஸும் இதை மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இஸ் தட் கிளியர் ஃபார் யூ? நான் சொன்ன வரைக்கும் கிளியர்? கிளியர். ஓகே. ஏன்னா இந்த கான்செப்ட் ரொம்ப பேசிக்காக இருக்கும். ஸோ இது கிளியர் பண்ணிட்டீங்கன்னா தென் யூஆர் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி ஸ்டார்ட் யுவர் கெரியர் ஃப்ரம் டுடே இட் செல்ஃப் இன் கிளவுட். ஓகே. தோஸ் ஹூ ஆர் ஹேவிங் already experience in cloud means please like listen here because you already know everything as a beginner.
So for those who are not aware of cloud means, this session will definitely help them. Okay. uh, so in the on premises, you got a point, right? ஒரு clarity கிடைச்சிருச்சு. ஸோ அந்த டைமில் வந்து லைக் தெர் இஸ் அன் ஆப்ஷன் கால் டைம் ஷேரிங். இந்த மாதிரி நடந்துட்டு இருக்கும் பொழுது டைம் ஷேரிங்கிற கான்செப்ட் வருது. டைம் ஷேரிங் என்னன்னா, இப்போ பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் அஸ்யூம் லைக் மைக்ரோசாஃப்ட், ஐபிஎம், கூகுள், இவங்களும் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா, அவங்க லோடுக்கு தகுந்த மாதிரி தே வில் பில்ட். நான் இப்போ எப்படி 8 GB ரேம் வாங்குறேனோ அந்த மாதிரி அவங்க மில்லியன்ஸ் ஆஃப் சர்வர்ஸ் வாங்கி வச்சிருப்பாங்க. ஏன்னா $1 billion கம்பெனி. ஸோ அவங்க சர்வர்ஸ் டவுன் ஆகிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு as a பேக்கப் காச்சா they buy millions of servers. They maintain millions of servers. கரெக்டா? ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது இந்த டைம் ஷேரிங்கிற கான்செப்ட் வருது. யாருக்கோ ஒரு ஐடியா வருது என்னன்னா, இப்போ சின்ன கடையான எனக்கு வந்து பீக் கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் குறைஞ்சதுக்கு அப்புறம் எனக்கு அந்த சர்வர் தேவையில்லை, ரைட்டா? ஸோ நார்மல் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஆஃப்டர் டிஸ்கவுண்ட் சேல், ஆஃப்டர் கிளியரன்ஸ் சேல், ஐ டோன்ட் வாண்ட் தட் அடிஷ்னல் 8 GB ரேம். am I right? the one which I buyed. புதுசாக வாங்கின சர்வர் வந்து அந்த ஸ்பைக்குக்கு அப்புறம் எனக்கு தேவைப்படாது. கரெக்டா? am I right? அதே மாதிரி பெரிய பெரிய கம்பெனிஸான லைக் கூகுள் அண்ட் மைக்ரோசாஃப்ட், they brought millions of servers, but they didn't use that frequently. அவங்க வந்து நிறைய சர்வர்ஸ் வச்சிருப்பாங்க, but they didn't use frequently. In that scenario, what they bring up an idea is time sharing. Time sharing is nothing but like sharing their resource to the specific amount of time to utilize. லைக் எப்படின்னா, இப்போ நான் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திங்க் மீ, நான் தான் மைக்ரோசாஃப்ட் ஆர் நான் தான் கூகுள், என்கிட்ட ஒரு 1000 சர்வர்ஸ் இருக்கு அஸ்யூம். ஓகே, என்கிட்ட 1000 சர்வர்ஸ் இருக்கு. எனக்கு வந்து 300 சர்வர்ஸ் தான் நான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். பேலன்ஸ் எல்லாமே எனக்கு நான் யூஸ் பண்ணாம தான் இருக்கேன். நான் என்ன சொல்றேன், நீ வந்து பார்ட்டிசிபென்ட் உங்க இண்டிவிஜுவல் நீ திங்க் பண்ணிக்கோங்க, பிகாஸ் இட் இஸ் சினாரியோ பேஸ்டு செஷன். ஸோ நீங்க வந்து ஒரு ஸ்டார்ட் அப் வச்சிருக்கீங்க, உங்களுக்கு வந்து சர்வர் தேவை. நான் என்ன சொல்றேன், என்கிட்ட சர்வர் இருக்கு, யூ ஜஸ்ட் பே சம் அமௌண்ட், ஐ வில் கிவ் யூ அ ரெண்ட். நான் சர்வரை ரெண்ட்டுக்கு தரேன், யூ கேன் யூட்டிலைஸ் தட். வேணாங்கும் போது நீ என்கிட்ட கொடுத்துரு. ஏன்னா எனக்கு அது இப்போ இப்போதைக்கு யூஸ்ல இல்லை, உனக்கு சர்வர் தேவைப்படுது, யூ ஜஸ்ட் யூஸ் மை இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். நீ போயிட்டு கேபிள் வாங்க தேவையில்ல, இல்லை ஸ்பைக் வந்துச்சுன்னா போயிட்டு புது சர்வர் வாங்க தேவையில்ல, இல்லை பவர் சப்ளை கொடுக்கணும், இல்லை இந்த டெம்பரேச்சருக்கு மெயின்டைன் பண்ணணுங்கிற எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை. இஃப் யூ வாண்ட் சர்வர் மீன்ஸ் பை இட், ஐ வில் கிவ் யூ த ரெண்ட். ரெண்ட்டுக்கு நான் தரேன், எனக்கு பே பண்ணிக்கோ. இதுதான் டைம் ஷேரிங். இஸ் தட் கிளியர்? இஸ் தட் கிளியர்? லைக் பெய்ட் யூசேஜ் ஆஃப் சர்வர். கரெக்ட். நீ யூஸ் பண்ற, எனக்கு ஆக்சுவலி ஐ ஹாவ் அவைலபிள் சர்வர்ஸ், யூ நீட் சர்வர் மீன்ஸ் ஐ வில் கிவ் யூ த ரெண்ட். ரெண்ட்டுக்கு நான் உனக்கு ஃபார் ரெண்ட்டுக்கு நான் தரேன், யூ ஜஸ்ட் பை தட் ஃபார் அ ஸ்பெசிஃபிக் அமௌண்ட் ஆஃப் பீரியட். ஓகே, கிளியர் தானே? கிளியர்னா நம்ம மூவ் ஆன் பண்ணலாம். ஸோ இன் தட் கிளவுட் வி ஹாவ் 3 கேட்டகரிஸ் ஆர் 3 அம்பர்லாஸ், எப்படி வேணா சொல்லலாம். என்னன்னா, ஐ ஹோப் ஆல்ரெடி நீங்கள் இந்த வேர்டெல்லாம் அட்லீஸ்ட் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஐஏஏஎஸ், பிஏஏஎஸ், எஸ்ஏஏஎஸ். ஐஏஏஎஸ் என்னன்னா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஆஸ் அ சர்வீஸ். The name itself, it's having infrastructure as a service. We are giving a service. What is that service? Infrastructure. So we are giving an infrastructure to you. We are serving you the infrastructure. புரியுதா? நான் வந்து என்னோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை உன்கிட்ட கொடுக்குறேன், which means டைம் ஷேரிங். டைம் ஷேரிங். நான் கிளவுடுக்கு வரல, டைம் ஷேரிங் சொன்னேன். இப்போ ஐஏஎஸ்க்கு வரேன், இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஆஸ் அ சர்வீஸ். என்னன்னா இஸ் நத்திங் தென் டைம் ஷேரிங். ஓகேவா? இது கிளியரா? இப்போ நான் என்ன சொன்னேனோ அதான் ஐஏஏஎஸ்ங்கிறேன், இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஆஸ் அ சர்வீஸ். இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்னா சர்வர். இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மீன்ஸ் லைக் குட் கொஸ்டின். இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மீன்ஸ் ஒரு ஸ்கூலுக்குள்ள போகிறோம், ஒரு கம்பெனிக்குள்ள போகிறோம். அந்த பில்டிங் இருக்கும்ல, ஒரு ப்ராப்பர் டிசைனில் கட்டியிருப்பாங்க. இந்த இடத்துல என்ட்ரன்ஸ் இருக்கணும், இந்த இடத்துல காரிடார், இந்த இடத்துல பார்க்கிங் ஸ்பேஸ், விச் இஸ் அன் ஆர்கனைஸ்டு ஸ்பேஸ் டு யூட்டிலைஸ் தட் ஸ்பேஸ். அதுதான் ப்ராப்பர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அந்த பில்டிங்க்கு. அந்த மாதிரி உன்னோட அப்ளிகேஷன், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைக் உங்களுக்குன்னு ஒரு அப்ளிகேஷன் நீங்கள் பில்ட் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க, சர்வரில் ரன் ஆகணும்னா அதுக்கு ஒரு சில கான்ஃபிகரேஷன் தேவைப்படும். என்னோட அப்ளிகேஷனுக்கு வந்து நான் 4 GB கிராஃபிக்ஸ் கார்டு தேவை, 16 GB ரேம் தேவை,
லைக் தட் உங்ககிட்ட ஒரு அதுதான் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் நீடு. அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை நாங்கள் கொடுக்குறோம், which means like Google, Microsoft, all other big companies. This is called infrastructure as a service. Did you got the point? Okay. So infrastructure as a service is nothing but providing you the infrastructure, which is nothing than time sharing. Okay. So I have a computer. I'm not using it all the time. So let me sell you that computer or server for a certain amount of time is nothing there. It's called infrastructure as a service, IaaS. Idu okay, idu clear. So we'll come back to PaaS. PaaS is nothing but platform as a service. In the name itself, it is having platform. We are giving you the platform to deploy your application. So we are providing you a service of providing the platform to deploy your application. So which is other platform as a service. Platform as a service என்னன்னா அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இதே இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பட் அதோட சேர்ந்த ஒரு லிட்டில் பிட் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர்ஸ், ஒரு ஒரு சின்ன சாஃப்ட்வேர் அதில் சேர்த்து அதே இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் தான் பட் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சாஃப்ட்வேர் கொஞ்சம் டூல் சேர்த்து உங்கள் அப்ளிகேஷனுக்கு கொடுக்குறோம். அதுதான் பாஸ், பிளாட்ஃபார்ம் as a சர்வீஸ். புரியுதா? விச் இஸ் நத்திங் தென் நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம்னா லைக் உனக்கு வந்து 10 யூசர் வந்தாலும் பரவாயில்ல, மில்லியன் யூசர் வந்தாலும் பரவாயில்ல, நீ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பற்றியோ இந்த பிளாட்ஃபார்ம் பற்றியோ நீ கவலைப்படாத, வி வில் டேக் கேர். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி வச்சிருக்கீங்க, யூ ஓன் அ ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி அண்ட் வாட் வி சைட் இஸ் நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம்னா உங்களுக்கு 10 யூசர் விசிட் ஆனாலும் பரவாயில்ல, 10,000 பேர் விசிட் ஆனாலும் பரவாயில்ல, அந்த நீடை நாங்கள் பார்த்துக்கிறோம். வி வில் டேக் கேர் ஆஃப் ஆல் த ஆட்டோ ஸ்கேலிங் அண்ட் திங்ஸ். ஸோ அதுதான் பிளாட்ஃபார்ம் as a சர்வீஸ். இது புரிஞ்சுதா? ப்ரொவைடிங் எ பிளாட்ஃபார்ம். இது கிளியரா? டிட் யூ காட் த பாயிண்ட்? மேக் ஷூர் எவ்ரிதிங் எல்லாமே உங்களுக்கு கிளியர் ஆகிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. ஸோ தட் வி கேன் மூவ் ஆன் நெக்ஸ்ட். கிளியர், ரைட்? தட்ஸ் கிரேட். So next thing is SaaS, which is nothing but software as a service. Software as a service is like என்னன்னா like this is a basically it is a tool. We all know that like Google Docs, Google Drive, Google Slides, Google Sheets, these are all like software as a service. We are providing you a software to perform some specific task with ease, which is called software as a service. புரிஞ்சுதா? கூகுள் கிளவுடு, கூகுள் டாக்ஸ், கூகுள் ஸ்லைடு, கூகுள் ஷீட், இது எல்லாமே தான் சாஃப்ட்வேர் as a சர்வீஸ். ஒரு சாஃப்ட்வேர் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் உங்களுக்கு, அது ஒரு சர்வீஸை ப்ரொவைட் பண்ணுறோம். கரெக்டா? இதுதான் SaaS, சாஃப்ட்வேர் as a சர்வீஸ். அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் தான் இது எல்லாமே. ஸோ இதே மாதிரி லைக் ஃபார் கூகுள் இதெல்லாம் இருக்குது, கூகுள் டிரைவ், கூகுள் டாக்ஸ், கூகுள் ஸ்லைட்ஸ். இதே மாதிரி there are also other companies that are providing you a software as a service, like Salesforce. How many of you know about the word Salesforce? So like that, we are providing you a set of softwares. அது புரிஞ்சுதா? software as a service. Are you clear? Yes. Okay. So we are coming back. These are general topics about cloud. இதெல்லாமே என்னன்னா இதுதான் பேஸ், டோட்டல் பேஸ்மெண்ட் மாதிரி சொல்லிக்கலாம். இதுதான் பேஸ். கிளவுட்னா these are the things, these are the three main branches or umbrellas or categories or tier, whatever it is. IaaS, infrastructure as a service; PaaS, platform as a service; SaaS, software as a service. These are the main three categories of cloud. And we are coming back to Google Cloud. Okay, we are coming back to Google Cloud. There is a like buzzword in Google Cloud called regions. Region என்ன? Like region என்ன? I think சின்ன வயசுல சோஷியல் கிளாஸ்லயே நம்ம இதெல்லாம் படிச்சிருப்போம். SaaS, software as a service, virtual machine. No. Like Devi Ganesan asked a question. SaaS is no. Your understanding is wrong because SaaS, software as a service, like it's not a virtual machine. Even IaaS, infrastructure as a service, contains virtual machines. Okay. என்னன்னா நான் ஸ்டார்டிங்கில் சொன்னேன்ல, கம்மிங் பேக் டு தேட், நான் ஸ்டார்டிங்கில் சொன்னேன் இந்த ஐஏஎஸ்குள்ளேயும் விர்ச்சுவல் மிஷின்ஸ் இருக்கும். பிகாஸ் நான் வந்து லைக்
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் தான் மைக்ரோசாஃப்ட்னா நான் கலிஃபோர்னியாவில் இருக்கேன், நீங்கள் வந்து லைக் திருச்சியில் இருக்கீங்க. நான் வந்து உங்களுக்கு கொரியர் பண்ண மாட்டேன் சர்வரை, ஆக்சஸ் கொடுப்பேன். அப்போ அந்த அந்த இடத்துல நம்ம விர்ச்சுவல் வந்துடுறோம் அந்த இடத்துல. ஸோ சாஃப்ட்வேர்ஸ் எஸ்ஏஎஸ்க்கு முன்னாடி ஐஏஎஸ் இஸ் விர்ச்சுவல் சர்வர்ஸ் தான். டிட் யூ கிளியர்? ஐ ஹோப் யூ டிட், யூ காட் யுவர் ஆன்சர். ஓகே. ஸோ ரீஜன் இஸ் நத்திங் பட் பிளேஸ். யாரும் ஆன்சர் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ என்னன்னா லைக் டு செட் அப் த டேட்டா சென்டர் இன் டிஃப்ரெண்ட் ரீஜன்ஸ் அரவுண்ட் த வேர்ல்ட். என்னன்னா data centers, I hope you all aware of data centers. Data center is nothing but a set of servers. It's called data center, that's it. So around the world நிறைய ரீஜன் நிறைய இடத்துல வந்து நம்மளோட டேட்டா சென்டர்ஸை வைக்கிறதுக்கான ஒரு ஆப்ஷன் தான் இந்த ரீஜியன்ஸ்ங்கிறது. அதில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன் தட் கூகுள் cloud platform provides you 34 regions around the world, and they are expanding it every year. Starting they started with 22 or 20 regions, and now 2020 sorry, we are in 2022, they have expanded it to 34 regions around the world, and still they are trying to expand around the regions. Here is the map you can see. In the regions, the blue dots இருக்குல்ல, டெல்லி, மும்பை, ஹாங்காங், தைவான், இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் Google having data centers. In these regions, Googles are having their own data center. We can utilize that. This is what I am trying to convey you. Okay. In the regions ellame data centers Google கிட்ட இருக்கு. We can able to like deploy our applications through these data centers. This is what. இதுல advantages என்னன்னா high availability. High availability in sense, uh, let me assume I'm the developer of Facebook or Instagram. ஸோ என்னோட மெயின் அப்ளிகேஷன் வந்து ஐ ஹாவ் ஹோஸ்டட் இன் த டேட்டா சென்டர் டெல்லி. ஓகே. என்னோட அப்ளிகேஷனான இன்ஸ்டாகிராம் ஒரு ஃபேஸ்புக் வந்து நான் டெல்லியில் இருக்கிற டேட்டா சென்டரில் டெப்ளாய் பண்ணிட்டேன். பட் சம்ஒன் ட்ரையிங் டு ஆக்சஸ் இட் ஃப்ரம் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் ஆர் லாஸ் வேகாஸ். ஓகேவா? அங்கேருந்து ரெக்வெஸ்ட் டெல்லிக்கு வந்துட்டு டெல்லியிலேருந்து அது ஃபெச் பண்ணி கொண்டு போகணும். அப்போது இஸ் தட் பாசிபிள்? Is that possible? Is that like what to say that? அது ஸ்பீடா இருக்குமா? அது அவைலபிளா இருக்குமா? லாஸ் வேகாஸ் டு டெல்லி. Assume that I have an I'm an Instagram application developer and I hosted that application in Delhi server, and someone is trying to access that Instagram from Las Vegas. Definitely it will show you an error, site can't be reached. Definitely it will show you error because in every request they will set a maximum amount of timestamp, and the timestamp இப்போ 5000 millisecond or 5 minutes தாண்டி அது லோட் ஆச்சுன்னா it will definitely show you an error, site can't be reached. So அந்த பிளேஸ்க்குலாம் for example in Las Vegas my application Instagram will not available to that application, that area, that region. For Las Vegas they can't able to access. Am I right? So with the help of multiple hosting our applications, we can able to give the high availability. For example, in the data center Delhi as well as இப்போ என்னோட டார்கெட்டட் ஆடியன்ஸ் வந்து லாஸ் வேகாஸ்ல இருக்காங்க அப்படி நான் தெரிஞ்சிருச்சுன்னா நான் லாஸ் வேகாஸ்ல இருக்க டேட்டா சென்டர் நான் போயிட்டு டெப்ளாய் பண்ண என்னோட அப்ளிகேஷன்னா, ஸோ தட் in that region people can able to get the application access through that Las Vegas data center, so that my application is available in that region also, which means this region will help you to expand your availability of the applications. Did you got my point? Did you got my point? Okay. ஸோ இன் தீஸ் ஆர் த ரீஜியன். இந்த இதெல்லாம் எதுக்குன்னா ஒரு அப்ளிகேஷனோட அவைலபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த ரீஜியன்ஸ்லாம் நம்ம டேட்டா சென்டர்ஸ் வந்து நம்ம ஹோஸ்ட் பண்ணுறோம். வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கூகுள் கிளவுட் பிளாட்ஃபார்ம் தே வில் ப்ரொவைட் 34 ரீஜியன்ஸ். இப்போ நீங்கள் கூகுள் கிளவுட் பிளாட்ஃபார்மில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 34 ரீஜியன்ஸில் யூ கேன் ஏபிள் டு டெப்ளாய் யுவர் அப்ளிகேஷன்ஸ்.
Okay. So then latency, low latency, which means someone say like யாரோ சொன்னாங்க it will lag, will be more lag. Leo Nirmal said like it will be more lag for the question. இந்த மாதிரி லாஸ் வேகாஸ்லேருந்து என்னோட இன்ஸ்டாகிராம் அப்ளிகேஷனை டெல்லியில் சர்வர் பண்ணால் இட் வில் லேக். அது பாசிபிள் இல்லை, எரர் வந்துடும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெல்லியில் என்னோட அப்ளிகேஷனை ஹோஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன், சம்மன் ட்ரைங் டு ஆக்சஸ் இட் ஃப்ரம் ஹாங்காங். மீன்ஸ் நான் கொடுத்து ரொம்ப நேரம் உட்காந்துருந்தா தான் அந்த அப்ளிகேஷனே லோட் ஆகும். விச் மீன்ஸ் லேட்டன்சி, ஸ்லோனஸ், லேக் ஒரு எனிதிங். நம்ம இந்த மாதிரி மல்டி ரீஜியன் இல்லை டெப்ளாய் பண்ணும்பொழுது இந்த லோ லேட்டன்சி, இந்த லேக் ஆகிறதுங்கிறத we can able to minimalize that. So keep that in mind. இந்த ரீஜியன்ஸில் இந்த மாதிரி மல்டி ரீஜியன்ஸில் நம்ம அப்ளிகேஷன் வந்து டெப்ளாய் பண்ணும்பொழுது the first advantage is high availability around the world. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஃபேஸ்புக்லாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா each and every corner of the world are using that. Like WhatsApp எடுத்துக்கோங்க, each and every corner of the world are using that application, which means the WhatsApp applications are hosted in a multi-region so that they can able to fetch all the data in the certain respective regions. And low latency, we can able to see that ஏதாவது like what to say that ஏதாவது மெசேஜ் சென்ட் பண்ணும்போது நமக்கு நெட்வொர்க் இஷ்யூ இருந்தாலோ இல்லை நம்மளோட டிவைஸ் ப்ராப்ளம் இருந்தாலோ தான் ஸ்லோவாக இருக்கும். தவிர்த்து அப்ளிகேஷனில் இந்த இப்போ வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு மெசேஜ் பண்ணுறோன்னா இட் வில் டெஃபினெட்லி ஸ்பீடாக தான் இருக்கும். ஸோ என்னன்னா they are hosted in multi regions, that's why they are having low latency. And global footprint enna, like I have a startup company which is called Instagram, and I can able to get a user from Las Vegas, which means I'm sitting here in Trichy developing an application which is hosted in multi region. Las Vegas, there is one user, he is using my application, means I have a user, I have a customer in Las Vegas, which means I have a global footprint. So this ecosystem will help you to go global. அதே மாதிரி இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்னன்னா adhere to government regulations. The adhere to government regulations என்னன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் there is one law for US. என்னன்னா இப்போ நம்ம ஒரு அப்ளிகேஷன் யூஎஸ்ல இருக்கவங்க, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ எம் building a what to say that one social media, my targeted audience is US, United States. There is a law என்னன்னா யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் கவர்மெண்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா, டோன்ட் பிரீச் அவர் பீப்புள்ஸ் டேட்டா அரவுண்ட் த குளோப். டோன்ட் பிரீச் மீன்ஸ் அவங்களோட டேட்டாவை அந்த யூஎஸ்குள்ளேயே தான் நான் வச்சுக்கணும். விச் மீன்ஸ் ஐ நீட் டு ரெஸ்ட்ரிக்ட் தேர் ஓன் டேட்டா இன் தேர் ஓன் ரீஜியன். இப்போ யூஎஸை தாண்டி அவங்களோட யூசர் டேட்டா அதை தாண்டி வரக்கூடாதுன்னு ஒரு லா இருக்கு. ஆஸ் வெல் அஸ் சைனா இஸ் லைக் இந்த விஷயத்துல தே ஆர் மோர் ஸ்ட்ரிக்ட். ஸோ சைனா டேட்டாஸ் எங்கேயும் லீக் ஆகுது. இந்த மாதிரி ஒரு சில கவர்மெண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கும். அந்த ரெகுலேஷன்ஸ்லாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ எம் பில்டிங் அன் அப்ளிகேஷன், மை டார்கெட்டட் ஆடியன்ஸஸ் யூஎஸ் மீன்ஸ் அந்த லா படி என்னால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. பட் வாட் ஐ கேன் டூ இஸ் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ்ல இருக்கிற ரீஜியன்ஸ்ல இருக்கிற ஒரு சர்வரில் நான் ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டு அதை தாண்டி வராமல் அவங்க யூசர்ஸ் டேட்டா அங்கேயே இருக்கிற மாதிரி, டியூ டு தட் லா ஐ கேன் ஏபிள் டு ஃபாலோ தட் கவர்மெண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ். இதுக்கும் இந்த ரீஜியன்ஸ் யூஸ் ஆகுது. புரிஞ்சுதா? Did you got the point? Because we are running out of time. That's great. So இதுதான் region. I hope you are get my point. And இந்த ரீஜியனுக்குள்ள zones இருக்கு. Zones is nothing but நான் சொன்னேன்ல ஹை அவைலபிலிட்டி. ஒவ்வொரு ஜோனுக்குள்ளேயும் 3லேருந்து நிறைய ஜோன்ஸ் இருக்கும். சாரி, ஒவ்வொரு ரீஜியனுக்குள்ளேயும் 3லேருந்து நிறைய ஜோன்ஸ் இருக்கும். இது பாருங்க, இதுதான் ஒரு ரீஜியன் வச்சுக்கோங்க. திஸ் இஸ் அ பசிபிக் ரீஜியன் ஆர் சம்திங், ஏதோ ஒரு ரீஜியன் வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? இங்கே கொடுத்துருக்குற மாதிரி யூஎஸ், இதுதான் யூஎஸ் ரீஜியன்னா இந்த யூஎஸ்குள்ளே யூஎஸ் வெஸ்ட் 1, வெஸ்ட் 1A, வெஸ்ட் 1B, வெஸ்ட் 1C, 1Cன்னு சொல்லிட்டு 3 ஜோனுக்குள்ளே தே ஆர் ஹேவிங் தேர் ஓன் டேட்டா சென்டர்ஸ். 3 ஜோனுக்குள்ள ஒரு ரீஜியன்ல 3 ஆர் மோர் தென் 3 they are having zones to give high availability to the user. அதாவது ரீஜியனுக்குள்ள இருக்கிறது தான் ஜோன். அந்த ஜோன் வந்து கூகுள் கிளவுட் பிளாட்ஃபார்ம்ல 3 அது 3க்கு மேல ஜோன்ஸ் இருக்கு. அது நீங்க எப்படி பார்க்கலாம்னா, நீங்க கூகுள் கிளவுட் பிளாட்ஃபார்ம்குள்ள போகும்பொழுது ரீஜியன் கோட் இருக்கும். நம்ம அட் லாஸ்ட் டெப்ளாய் பண்ணும்பொழுது நான் காட்டுறேன்.
there is an option called region. We need to select the region. இப்போ நான் எங்கே செலக்ட் பண்ணுறேனோ அங்கே தான் என்னோட விர்ச்சுவல் மிஷின் டெப்ளாய் ஆகும், கிரியேட் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் யூஎஸ் வெஸ்ட்டில் நார்த் அமெரிக்கா ரீஜியனில் வெஸ்ட் 1C இந்த ரீஜியனில் நான் என்னோட மிஷினை டெப்ளாய் பண்ணேன்னா in that data center it will allocate one server for me. புரிஞ்சுதா? Is that clear? Is that clear? More than that, bro. Not only like minimum they have zones. Each region has three or more zones. For US, minimum three or more than that. It depends upon the region, brother. Actually, I have set of reference link. I will share you it in the end of the in the end of the meet. I'll share you, because in these links you will get to know about what are the regions that Google Cloud Platform provide. See, these are the regions and what are the service dependencies from where you can get all the solutions from there. In the at the last I'll share the links. Okay, you just take a look at that link. On the link நீங்க பாருங்க, you can get some clarity about this region and zone. Shall we move on? Is that clear? Is that clear? Okay. There are, like as I said, Google Cloud Platform will provide you a set of tools and services to utilize, or to like utilize to deploy our applications. As we see, like these are the நான் இப்போ list out பண்ற எல்லாமே வந்து these are the common tools which we use, like from the basics. Like first one is Google Cloud GPU. Okay, this is like from this service only we can able to deploy our virtual machine, and we can able to, like this is a high performance GPU for machine learning, scientific computing and like 3D visualizations. நம்ம ஒரு சர்வர்ஸ் வந்து டெப்ளாய் பண்றோம்னா அது இந்த சர்வீஸ் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம பண்ணுவோம். யூ ஜஸ்ட் இப்போ அந்த ஐகான்ஸ் எல்லாம் பார்த்துக்கோங்க. அட் லாஸ்ட் I will show you in the console. Okay, and as well as if you have an application, என்கிட்ட ஒரு அப்ளிகேஷன் இருக்கு, அந்த அப்ளிகேஷன்ல இருக்கிற டேட்டாஸ் எல்லாம் நான் ஸ்டோர் பண்ணும், ரைட்? அந்த டேட்டாஸ் யூஸ் பண்றதுக்கு தான் இந்த data service, which means the service which provide to store the data. It has SQL DB or NoSQL database and file storage and all, which just comes under this service. And we have a tools for data migration. Data migration is like a big concept, which is like நான் வந்து ஒரு ஆன் ப்ரெமிசஸ் வச்சிருக்கேன், நான் ஒரு சர்வர் வச்சிருக்கேன், அந்த கிளவுடுக்கு கன்வெர்ட் பண்றேன்னா we need to migrate that data into cloud. For that we need to use this service, data migration. And this is a tool for network. This will enables you a global fiber network connecting you to the world. Internet வேணும் இல்லை நெட்ஒர்க் வேணும்னா நம்மளோட சர்வீஸ்க்கு we need to use this service or tool. And in GCP we have monitoring tools for applications and services. Like ஒரு நம்ம நிறைய செட் ஆஃப் சர்வர்ஸ் வச்சிருக்கோம், அந்த சர்வீஸ்ல ஏதாவது கிராஷஸ் நடக்குதா, இல்லை ஏதாவது இஷ்யூஸ் இருக்கா, ஏதாவது யூட்டிலைசேஷன் தாண்டுதா அப்படிங்கிறத மானிட்டர் பண்றதுக்கு we have a monitoring tool. And we have a tools that allow you to do, like help you to build internet of things, IoT projects ஏதாவது build பண்றோம், அதை cloud குள்ள கொண்டு போகணும்னா we have a separate service for that as well. And we have an administrative tool. நான் இதில் மென்ஷன் பண்ற எல்லாமே not only for Google Cloud மட்டும் இல்லை, டாப் கிளவுட் ஆன ஏடபிள்யூஎஸ் இருக்கட்டும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏடபிள்யூஎஸ்னா இதை EC2ன்னு சொல்லுவோம், இதை கிளவுட் வாட்ச்னு சொல்லுவோம். ஸோ லைக் தட் த கான்செப்ட் இஸ் சேம், ஆனால் த நேம் வில் டிஃபர். ஓகேவா? எல்லாம் இதுதான் கான்செப்ட், பட் நேம் மட்டும் கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ இது எல்லாமே பேசிக் சர்வீசஸ். இந்த டூல் வந்து என்னன்னா, திஸ் டூல் வில் ஹெல்ப் யூ டு லைக் administration tool, which will help you to manage who can see what within your platform using IAM and administrator tools. Which means like ஒரு குரூப்புக்குள்ள இந்த யூசர்ஸ் வந்து இந்த ஆக்சஸ் தான் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணணும். ஒரு டெவலப்பர்ஸ் இருக்கிறாங்க, அவங்களுக்குள்ள இப்போ நான் ஒரு டெவலப்பரா இருக்கேன்னா எனக்கு டேட்டா பேஸ்க்குள்ள ஆக்சஸ் கொடுக்க வேணாம்னா, from with the help of this tool we can able to like configure that. And we have a tool to build an API. நமக்கு ஏதாவது புதுசா API பில்ட் பண்ணணும்னா அது கிளவுட்ல we can use this API tool. And we have a Google AI
platform, one tool to build, deploy, and manage machine learning models. Okay, not only that, we have an open source file like TensorFlow and Kubernetes as well. Okay, இது மட்டும் இல்ல, Google Cloud Platform provides you 200 plus services. இப்போதைக்கு 200 plus services வந்து they are providing. ஓகேவா? Shall we start our hands on? ஏன்னா இது எல்லாமே கிளியர்னா நான் சொல்ல போறது உங்களுக்கு புரியும். Shall we start our hands on? It will take around roughly 15 to 20 minutes. I'll complete my session. First basic tool. Yeah, bro. Actually, நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா, இப்போ நான் ஆல்ரெடி வாட் இஸ் கிளவுடுங்கிறது, ஐ ஹோப் யூ ஹேவ் அ கிளியர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அபவுட் வாட் இஸ் கிளவுட் அண்ட் வாட் ஆர் த கேட்டகரிஸ். இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா, நான் இந்த எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாதிரி ஒரு சின்ன டூல் நான் இப்போ சொன்னேன்ல, லைக் வாட் டு சே தட், இந்த இந்த டூல் வச்சு, இந்த கிளவுட் ஜிபியூ வச்சு ஒரு சர்வர் பில்ட் பண்ண போறோம். நான் சொல்லிடுறேன் என்ன பண்ண போறோம்னு சொல்லிட்டு, அதை ஹேண்ட்ஸ் ஆனா பண்ணி காட்டுறேன். ஓகேவா? என்னன்னா, அந்த சர்வர் விர்ச்சுவல் மிஷின் பில்ட் பண்ணிட்டு, வாட் வி கோனா டூ இஸ் வி நீட் டு கான்ஃபிகர் தட். ஒரு எக்ஸ்டர்னல் சர்வர்லேருந்து, எக்ஸ்டர்னல் சிஸ்டத்துலேருந்து ஆக்சஸ் பண்ணுற மாதிரி அதை கான்ஃபிகரேஷன் பண்ணிட்டு, உள்ள ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைல் வைக்க போகிறோம், ஹலோ வேர்ல்டுன்னு சொல்லிட்டு. அந்த ஹலோ வேர்ல்டை இப்போ நான் வந்து மும்பையில் இருக்கிற சர்வரில் ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டு, இங்கே இருக்கிற நம்ம ப்ரௌசரில் அந்த ஹலோ வேர்ல்டு ஆக்சஸ் ஆகுதான்னு செக் பண்ண போகிறோம். ஓகேவா? திஸ் இஸ் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட். அண்ட் என்னன்னா, those who are participating here, we will give you the access code. நாங்கள் வந்து after this session we will provide you some set of access code. அந்த access code வச்சு நீங்கள் வந்து மந்த்லி சப்ஸ்கிரிப்ஷனை ஃப்ரீயாக நீங்கள் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம். அதில் நான் என்ன வாட் ஐம் கிவிங் யூ த ஹேண்ட்ஸ் ஆன், யூ கேன் ட்ரை இட் இன் யோர் ஓன். நீங்கள் ஓனாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகேவா? ஷால் வி ஸ்டார்ட் அவர் ஹேண்ட்ஸ் ஆன்? ஓகே, அதுக்கு நான் ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு போய்க்கிறேன், இன்காக்னிட்டோ மோட். I'll provide you that reference link in the after the session. I will mail you all. Okay, so இந்த மாதிரி போகும் பொழுது I already said, like, we send you one access code. Here you can paste your access code which will get you later. நான் லேட்டரா இந்த செஷன் முடிச்சிட்டு உங்களுக்கு மெயில் பண்ண சொல்றேன். ஒரு ஆக்சஸ் கோட் இருக்கும், அது வந்து ஒரு செட் ஆஃப் நம்பர்ஸ் அண்ட் வேர்ட்ஸ் இருக்கும். அதை நீங்க காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிட்டு ஐ எம் நாட் அ ரோபோட் கொடுத்துட்டு ஸ்கிப் பண்ணிட்டு சப்மிட் பண்ணிடணும். ஓகேவா? ஆக்சஸ் கோட் வந்து ஆஃப்டர் திஸ் செஷன் we will mail you the access code. You just put that in that screen and நீங்க வந்து சைன் இன் பண்ணணும். ஓகேவா? குவிக் லேப்ஸ்னு சொல்லிட்டு சைன் இன் பண்ணோம். ஐம் ஆல்ரெடி a member of that quick lab, so I'm just signing in that. நான் ஆல்ரெடி அதில் சைன் இன் பண்ணி வச்சனால ஐம் டைரக்ட்லி சைனிங் இன். ப்ளீஸ் வெயிட். ஸோ ஆக்சுவலி நான் வந்து உங்களுக்கு ஆக்சஸ் கோட் சென்ட் பண்ணுவேன்னு சொன்னேன்ல, ஸோ அந்த கோடை நீங்கள் இங்கே கொடுத்துடணும். ஓகேவா? கொடுத்துட்டீங்கன்னா யூ வில் கெட் அ மந்த்லி சப்ஸ்கிரிப்ஷன். ஓகேவா? இந்த மாதிரி ஒரு மந்த்லி சப்ஸ்கிரிப்ஷன் சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஒரு பாப்அப் வந்துடும். ஓகே, ஓகே. இதில் வந்து லைக் there are set of lab and resources available. So it will
show you all the tools of Google Cloud. இது எப்படி யூஸ் பண்றது, இதுக்கான கோர்சஸ் quest எல்லாமே இருக்கும். நீங்க லைக் வாட் டு சே தட் லைக் quizzes மாதிரி இருக்கும், லேப் மாதிரி இருக்கும். யூ கேன் ட்ரை இட் ஆன் யுவர் ஓன். இது நீங்க செக் பண்ணி பாருங்க. பட் as of now I'm starting directly to build our first virtual machine. இந்த மாதிரி வந்துரும். ஓகேவா? ஸ்டார்ட் லேப் கொடுத்துட்டு yeah. This is irritating me. Okay. Okay, இந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் லேப் கொடுத்தோடனே you will get an username and password. You just copy that and you just click the Google, open Google console, and in that you can paste that email ID, and in the password you just copy here and you just paste here, and it will redirect you to the Google Cloud console. Okay, அது உங்களை கன்சோல்குள்ள கூட்டிட்டு போயிடும். ஓகேவா? This is a temporary account where you can able to see that this is a student which is generated dynamically. While using that access code, you can able to log in as a student account where you don't worry about the billings and all other stuffs. Okay, billing பத்தியோ இல்ல உங்களோட கிரெடிட் கார்டு டீடைல்ஸ் கொடுக்கணுமோங்கிற அவசியம் இல்லை. It will directly generate you a dynamic user where you can able to uh, log in with the username and password which is already it will provide you, so that you can log into the Google Cloud platform. Is that clear? After this session, we will send you the access code and you can try it. நான் என்ன பண்றேனோ அதை நீங்க ஃபாலோ பண்ணி ட்ரை பண்ணி பாருங்க. Is that clear? Tell me once again. Okay. Actually என்னன்னா குயிக் லேப்ஸ்குள்ள சைன் இன் பண்ணிக்கோங்க. நாங்க சென்ட் பண்ற ஆக்சஸ் கோடு வச்சு சைன் இன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி கிரியேட் விர்ச்சுவல் மிஷின் இருக்கும். ஸ்டார்ட் லேப் கொடுத்துட்டீங்கன்னா இட் வில் ஜெனரேட் யூ ரேண்டம் யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்ட். ஓகே, டைனமிக் யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்ட் அது ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுக்கும். With that, you can click open Google console and give these credentials, and it will log in you to a temporary account, which is like this. It will give you a temporary account. From here, you did not need to worry about the billings and all, because this is a like student's account, and we can't able to worry about these billings and all other stuffs. Okay. இது வந்து நாங்க கொடுக்குற ஆக்சஸ் கோட் கொடுத்துட்டீங்கன்னா you can able to access these consoles. Is that clear for you? Not only for, yeah, and the thing is each and every time it will give you around 50 or 40 minutes. I'm not sure about the maximum time. I didn't notice that. The 40 minutes ku வந்து you can able to access that. After 40 minutes or 50 minutes, it will automatically delete all the resources what you created earlier. நம்ம என்ன கிரியேட் பண்ணோமோ அது எல்லாத்தையுமே அது delete பண்ணி விட்டுரும். If you need to restart the console, means you need to restart the start lab and it will generate another username and password. With that new username and password, you can able to log into the new console with the new user. Okay, but the validity of a single lab is like 30 minutes or 40 minutes. I'm not sure about that. I didn't notice the time. For you, it will give you monthly subscriptions. I hope it will give you around 2 weeks or 3 weeks more. I'm not sure on that. So we can't use this for production, no, brother. This is a student account where you can able to like prepare yourself, not for the production use. For that you need to pay and you need to like give your credentials, credit card credentials, all other, and in that account you can able to use this for productions. But this is a student account where you can't able to use for productions and all, because it will give you around 30 or 40 minutes. After this time, what are all I created the virtual machine, it will automatically terminate and delete all the stuffs which I did earlier. Okay, this is the Google Cloud platform, and from here I can able to go to compute engine. In the logo தான் நான் காட்டினேன், ஞாபகம் இருக்கா? I hope you are remember this one. This is this. Okay,
From here you can create a virtual machine. Whatever your application is, you need to host that in a server, right? So from here itself you can able to create an instance, which means a virtual machine server. So let me create an instance here. um, is that clear? இப்போ வரைக்கும் நான் சொன்னது புரிஞ்சுதா? ஏன்னா இது கொஞ்சம் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸா இருக்கலாம். இப்போ நான் சொன்ன வரைக்கும் are you got the point? Is that clear for you? Yeah. Okay. From here you can give my first instance. It just give you the name, and here there is an option called the labels. இந்த மாதிரி ஆக்சுவலி என்னன்னா இதே மாதிரி தான் கூகுள், சாரி, அமேசான் வெப் சர்வீஸ், ஏடபிள்யூஎஸ் அண்ட் அஸ்யூர் அண்ட் கூகுள் க்ளவுட் எல்லாத்துலேயும் இதே கான்செப்ட்ஸ் தான் இருக்கும். பட் நேம் மட்டும் சேஞ்ச் ஆகும். இங்கே லேபிள்ஸ்னு இருக்கிறது, அங்கே டேக்ஸ் இருக்கும். இங்கே லேபிள் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஐம் செட்டிங் என்விரான்மெண்ட் as டெஸ்டிங். இந்த மாதிரி நம்ம லேபிள் செட் பண்ணிட்டோம்னா we can use that. என்விரான்மெண்ட் வந்து டெஸ்டிங் கொடுக்குறோம். மை சர்வர் நேம் இஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்டன்ஸ். ஆல்ரெடி said you na the regions from ஆக்சுவலி என்னோட சர்வர் எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகணும், அதாவது எந்த ரீஜியனில் இது கிரியேட் ஆகணுங்கிறத we can able to mention here, region and zone. நான் இப்போ டிஃபால்ட்டாக என்ன இருக்கோ அதே விட்டுடுறேன். அண்ட் தீஸ் ஆர் த மிஷின் கான்ஃபிகரேஷன்ஸ். எனக்கு 2 GB ரேம் வேணும், 3 GB ரேம் வேணும், 2 விர்ச்சுவல் சிபியூஸ் வேணும், 4 GB மெமரி வேணும். லைக் தட் தீஸ் ஆர் த மிஷின் கான்ஃபிகரேஷன் பிளாட்ஃபார்ம். ஜெனரல் பர்பஸாக வேணுமா இல்லை ஜிபி ரிலேட்டட் வேணுமா, இந்த சீரீஸ் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுலேயே உங்களுக்கு வந்து லைக் EC2 இஸ் CPU பிளாட்ஃபார்ம் செலெக்ஷன் பேஸ்ட் ஆன் அவைலபிலிட்டி பவர்ட் பை இன்டெல் கேஸ்கேட் லேக் அண்ட் இந்த மாதிரி. ஆக்சுவலி என்னென்ன இப்போ இந்த என்டிட்டோனா ஏஎம்டி ப்ராசஸ் பண்ணுறாங்க, இது இன்டெல் சர்வர்ஸ், அந்த மாதிரி யூ கேன் ஏபிள் டு செலக்ட் த மிஷின் கான்ஃபிகரேஷன்ஸ். உங்களுக்கு என்ன தேவைப்படுதோ டு டெப்ளாய் அப்ளிகேஷன்ஸ் யூ கேன் செட் தட் ஆஸ் வெல். அண்ட் இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா கான்ஃபிடென்ஷியல் விஎம் சர்வீசஸ். இது கண்டெய்னர்ஸ் ஏதோ டெப்ளாய் பண்ணுறீங்க விஎம்ல, அதெல்லாம் பண்ணிக்கலாம். பூட் டிஸ்க் இங்கே வந்து என்னன்னா லைக் லெட் மீ ஷோ யூ தட். ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் எனக்கு வந்து ஆர்ஹெச்எல் வேணும், இல்லை விண்டோஸ் வேணும், உபுண்டு வேணும், வேறு ஏதாவது. தீஸ் ஆர் த மெனி ஃப்ளேவர்ஸ் ஆஃப் லினக்ஸ் சர்வர்ஸோட இது இருக்குது. நான் வந்து ஆஸ் யூஷுவல் டிஃபால்ட்டாக டிபிஎன் சர்வரே இருக்கட்டும்னு வச்சுக்கிறேன். 10 GB டிஸ்க் ஸ்பேஸ். ஓகேவா? நான் வந்து டிஃபால்ட்டாக என்ன இருக்கோ அது எல்லாத்தையுமே வச்சுக்கிறேன். அலோ ஹெச்டிடிபி டிராஃபிக். இந்த ஃபயர்வால், ஐ ஹோப் யூ ஆர் ஆல் அவேர் அபவுட் திஸ் ஃபயர்வால். ஏன்னா இது வந்து இட் வில் பிரிங் யூ அனதர் செஷன், நெட்வொர்க்கிங் செஷனுக்குள்ளே விட்டுரும். ஃபயர்வால் இஸ் நத்திங் பட் it is a set of tool which will help you to restrict the inbound and outbound rules throughout the traffic. அதாவது உள்ள ஒரு ரெக்வஸ்ட் வருது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஒரு ப்ரைவேட் கம்பெனி வச்சிருக்கேன், இல்லை பேங்க் வச்சிருக்கேன்னா எனக்கு குறிப்பிட்ட ஐபி மட்டும் தான் உள்ளே வரணும்னா ஃப்ரம் ஹியர் ஐ கேன் ஏபிள் டு ரெஸ்ட்ரிக்ட் த சர்டன் ஐபிஸ். இந்த ஐபி தான் நான் உள்ளே விடணும், இந்த ஐபி நான் உள்ளே விடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு நான் இங்கேயே மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ நான் வந்து எல்லாமே டிஃபால்ட்டாக இருக்கிறதே வச்சுக்கிறேன். நான் எதுவும் சேஞ்ச் பண்ணல ஆஸ் ஆஃப் நவ். And I start creating my first instance. நான் கொடுத்த கான்ஃபிகரேஷனில், நான் கொடுத்த ரீஜியனில், நான் கொடுத்த நேமில் ஒரு சர்வர் கிரியேட் ஆகும். ஓகேவா? It will take around 2 to 3 minutes to create that instance. நீங்கள் மேலே பார்த்தீங்கன்னா வேறு ஏதாவது நான் சொன்னேன் மைக்ரேட் பண்ணுறோம், இல்லை வேறு ஏதாவது இமேஜஸ் வச்சு இம்போர்ட் பண்ணணும்னா அந்த இமேஜ் வச்சு நம்ம அந்த விர்ச்சுவல் மிஷின் இம்போர்ட் பண்ணலாம். ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறது, நம்மளோட இன்ஸ்டன்ஸ் ஸ்டேட்டஸ் கிரியேட் ஆகிடுச்சு. ஓகேவா? we are ready to go, we are good to go. நான் உள்ளே போகிறேன். இதுதான் நான் கிரியேட் பண்ண சர்வரோட டீட்டெயில்ஸ், பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே இங்கே இருக்கும். என்ன டைப் அது இன்ஸ்டன்ஸ் ரன்னிங்கில் இருக்கா, எப்போ கிரியேட் பண்ணோம், என்ன ஜோனில் இருக்குது, என்ன லேபிள்ஸ் கொடுத்துருக்கோம், மிஷின் டைப் என்ன, அதோட கான்ஃபிகரேஷன்ஸ் என்ன, நெட்வொர்க்கிங் கான்ஃபிகரேஷன்ஸ் என்ன, ஹெச்டிடிபி ஃபயர்வால்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்கோம், பூட் டிஸ்க் என்ன 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 கொடுத்துருக்கோம்னா லைக் டிஃபால்ட்டாக இருக்கிற அந்த லைனக்ஸ் டெபியன் டிஸ்க் தான் கொடுத்துருக்கோம். இந்த மாதிரி ஆல் த பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ரிலவென்ட் டு தட் விர்ச்சுவல் மிஷின் வில் பி லிஸ்டட் ஹியர். So with the help of SSH connection, I can able to connect to that server.
எஸ்எஸ்எச் பண்ணி நான் வந்து அந்த சர்வரில் கனெக்ட் ஆகுறேன். அது என்ன பண்ணுன்னா பிரைவேட் கீயை இம்போர்ட் பண்ணி இந்த விர்ச்சுவல் மிஷினுக்கு ஆக்சஸ் கொடுக்கும். இது வந்து இது ஆக்சுவலி இஃப் யூ ஆர் ஸ்டார்டிங் அ ஜெர்னி இன் கிளவுட் மீன்ஸ் யூ ஆர் லைக் வெல் தரோ இன் லைனாக்ஸ், வின்டெல், நெட்ஒர்க் பேசிக்ஸ் இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு இன்னும் அது ஈஸியாக இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இது நம்ம சர்வருக்குள்ளே விட்டுருச்சு, லைனாக்ஸ் சர்வருக்குள்ளே விட்டுருச்சு. ஸோ இதுதான் என்னோட யூசர் நேம். இந்த யூசரை வச்சு அந்த விர்ச்சுவல் மிஷின் கிரியேட் பண்ணிடுச்சு. ஓகேவா? இந்த இடத்துல what we gonna do is like we need to insert one HTML file. We need to deploy one HTML file with the stating hello world. hello world ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு HTML ஃபைலை உள்ள போட போறோம். அதை நம்ம இது வந்து எங்க இருக்குன்னா இந்த சர்வர் US East 1B ல இருக்கு. ஓகேவா? அந்த சர்வரை இங்க இருக்கிற ப்ரௌசர் மூலமா அந்த சர்வரை நம்ம ஆக்சஸ் பண்ண போறோம். அந்த வெப்சைட்டை ஆக்சஸ் பண்ண போறோம். இஸ் தட் கிளியர்? Shall we move on? ஓகே, அதுக்கு நான் வந்து ரூட் யூசரா சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன். ரூட் யூசரா சேஞ்ச் ஆயாச்சு. அதுக்கு ஒரு சில பேக்கேஜஸ் தேவை. எப்படிங்கிறனால ஆப் பேக்கேஜ் டவுன்லோட் பண்ணிக்கிறேன், அப்டேட் பண்ணிக்கிறேன். அதே மாதிரி நம்ம வந்து வெப் சர்வர் டெப்ளாய் பண்ணுறதுனால நமக்கு அப்பாச்சி சர்வர் தேவை. அப்பாச்சி சர்வரும் இன்ஸ்டால் பண்ணியாச்சு. ஓகே, இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா ஒன்றும் இல்லை, சர்வர் கிரியேட் பண்ணோம். கிரியேட் பண்ண சர்வரை குள்ள வந்து ரூட் யூசர் லாகின் பண்ணோம். ஓகேவா? ரூட் யூசர் லாகின் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா அப்பாச்சி சர்வர் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம். அதாவது நம்ம எப்படி சொல்றது, லைக் we are did my respective என்னென்ன அப்ளிகேஷன்ஸ் அப்பாச்சி சர்வர் என்னோட இந்த ஹலோ வேர்ல்டுங்கிற பேசிக் HTML ஃபைலுக்கு என்னென்ன தேவையோ அந்த அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் நான் கொடுத்துருக்கேன். இஸ் தட் கிளியர்? புரிஞ்சுதா? இது வந்து லைக் லைனக்ஸ், யா உபுண்டு கோட் இல்லை. நான் வந்து நார்மலாக இப்போ டிபிஎன் சர்வர் யூஸ் பண்ணனால நான் லைனக்ஸில் அந்த இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன் அந்த பேக்கேஜஸை, which means like I have installed that respective packages because my first instance is like Linux environment, so I have installed that Apache server in that by using the tab. Okay, so inside that we need to start the Apache service. Apache service ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. நான் அதுக்கு முன்னாடியே காட்டிடுறேன். From here you can able to see the external IP. இந்த இன்ஸ்டன்ஸ்க்கு வந்து இன்டர்னல் ஐபின்னு ஒன்று இருக்கும், as well as எக்ஸ்டர்னல் ஐபின்னு ஒன்று இருக்கும். இன்டர்னல் ஐபி வந்து 10.142.0.2, எக்ஸ்டர்னல் ஐபி இங்கே இருக்குது. இந்த எக்ஸ்டர்னல் ஐபி தான் வந்து which will help me to இந்த லிங்கை வச்சு நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த அப்ளிகேஷனை. சம்திங் went wrong. லிங்க் கிளிக் பண்ணா நான் இந்த டிபிஎன் சர்வர் வந்து அப்பாச்சி இன்ஸ்டால் பண்ணனால வெறும் அப்பாச்சி மட்டும் காட்டுது. இப்போ நம்ம வந்து உள்ள எந்த HTML ஃபைலும் இல்லை. ஸோ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா ஹலோ வேர்ல்டுன்னு சொல்லிட்டு I just need to configure that. Okay, sudo
அப்டேட் சர்வீஸை எனேபிள் பண்ணுறோம். எனேபிள் பண்ணியாச்சு. இப்போ என்ன பண்ணுறோம்னா ஹலோ வேர்ல்டு இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் கொடுக்குறோம். இப்போ என்னன்னா சி நான் வந்து I hope you are seeing my screen. I have like created a file, HTML file called hello world, and in that, with the help of this external IP, I'm trying to access that, and I can able to see the output hello world. I hope it is visible for you. Let me zoom. தெரியுதா hello world clear-ஆ? நான் உள்ள HTML ஃபைல கொடுத்தது இந்த எக்ஸ்டர்னல் ஐபி மூலியமா என்னோட ப்ரௌசர்ல இருந்து அந்த சர்வரை என்னால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியுது. அதுக்குள்ள என்ன இருக்குங்கிறது இங்க காட்டுது. ஓகேவா? கிளியர் ரைட்? ஸோ இப்போ என்னன்னா we are moving forward. Actually this is the internal IP ரைட்? இங்க இருந்தா வருதாங்கிறத we can print that. என்னன்னா நம்ம வந்து எங்க இருந்து வருது அந்த ஐபியும் பிரிண்ட் பண்ண சொல்லலாம் ஹோஸ்ட் நேமோட. ஓகேவா? ஹோஸ்ட் நேம் பிரிண்ட் பண்ண சொல்றேன். If I refresh means hello world from my first instance. This is the internal IP of that instance. My first instance is the instant name, host name of the instance, which is created under US East 1 zone. And in that instance, the internal IP is 10.142.0.2. 10.142.0.2. This is the internal IP. So, அந்த அங்க இருக்கிற அந்த சர்வர் ஆக்சஸ் பண்ணி நம்ம இங்க டிஸ்ப்ளே பண்ணுவோம். திஸ் இஸ் த லைக் ஒரு சின்ன ஒரு வெப்பை வந்து டிப்ளாய் பண்ணியிருக்கோம் இன் அவர் ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்டன்ஸ். ஓகேவா? இஸ் தட் கிளியர் ஃபார் யூ? Then I think we are good to close. If you have any queries regarding this, you can ask here for 5 to 6 minutes, and I will answer that. And அதே மாதிரி when you got through this link means like there are set of options are available. From here itself, you can see if you have any doubt means there are several notes here. What you need to do, how to troubleshoot the issue, and if there any error means how to troubleshoot that. All the step-by-step procedures are mentioned below. You can follow that as well to get more knowledge about this Google Cloud platform. Okay, I hope this will really helpful you to start your first to build your first cloud project. After this event, we will share you the access link so that you can start using that. Okay. If you have any queries, let me know. And that's it. And thank you. This is my LinkedIn. Those who are want to stay in touch means connect me in LinkedIn. And that's it. If you have any queries, means we can discuss here, or else we can wind up. And dudes, these participants are checked in already. Check in பண்ணிட்டீங்களா? Hello. Shalik, Riyas, Mani. Yes, they already checked it. Yeah, that's great. So, if you have any queries, you can ask. No, no. From our end, we will check in. No issues, brother. I hope this will help you to start your journey. If you have any queries, please drop in the chat so that I can respond, or else we can wind up. And thanks for participating in Sunday mainly.
and we will send you the access code via email, and we will share these reference links. These reference links will help you to get to know about the region reference and what are the cloud locations are available for Google and zonal and regions, so that you can get to know about more in detail clouding in the purpose and hosting. Yeah, for like building a machine learning project or building an application, there are SQL databases are there. So in that you can store the data set of data, and there are Lambda script which will help you to code in Python to do a specific task. Automation is there. IoT, you can able to create a IoT project there. After creating a virtual machine, next step. Yeah, that's great. That's a nice question. So from here itself, you can able to start and stop the server. Let me stop that instance. And don't worry, if the time's up means whatever the changes you've done before will automatically terminate that, and it will clear all the changes. And from here you can able to stop the, make sure you stop that instance after using it, because it will help you as a practice while you're creating with your own account means it will involve the buildings as well. So if you're not using any server means make sure to stop that, so that you can able to avoid unnecessary buildings. So this is a student account, we can't able to stop, or we are not able to worry that. But in case it is if you're using your personal account means make sure to stop that. And in the upcoming series, we will have a intermediate session also, from where you can get more details about this cloud. As it is a beginner basic thing, I have shared you the basic stuffs to get to know about what is Google Cloud. Okay, instance is stopped. Okay, from here itself, if you end the lab means all the stuff which I have done, everything erased. See, and the external IP which I have posted my first HTML file is also not reachable, and here you can't able to log into that server. Let me show you that. I'm trying to start the server, and here you can able to see the credit points, checkpoints. After completing each checkpoints, you will get the, what to say, that badge. See, the site is not reachable. Let me show you. I'm using the monthly subscription, right? For you, I'm using like a developer account. I can able to see all the instance, so I need to delete this manually. But for you, after completing, you please make sure to end the lab so that everything will went off. Okay. Yeah. So for me, I have a developer account means that's why I can't able to delete it automatically. So for you, it will refresh all the instance status from the start. Okay. Creating reservations, I hope you got answer. Internal IP, server IP in California somewhere. Yeah, internal IP, which is like a private IP for that particular server, and public IP is like where we can able to access. This is like the firewall inbound outbound.
Yeah, brother. Thank you, Pritam, for thank you for that. And I hope this will help you to start your cloud journey. And if you have any queries, means please let me know in LinkedIn as well. I hope we are good to wind up because it's almost 6:30. Uh, Next session will communicate over mail, brother. We'll communicate over mail. Thank you all. Happy Sunday. Okay, Rishi, can we end this event? So it Mm. almost called the 6:30. Yeah. Someone asked Yeah, my LinkedIn profile. Yeah, this is my LinkedIn profile. You can take a screenshot or yeah. something. Yo, please attendees, you can screenshot this image and you can always communicate with to the Rishi is always available for you, right? Yeah. Or else you can get my profile under my GDG website, GDG Trichy website. All our organizers' details are there, so you can get my details as well there. Okay. Thank you.